Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à tous. Good morning, ladies and gentlemen. سادتي وسيداتي الأعزاء مرحبا بكم والسلام عليكم. Bienvenue à la 16e édition des MEDays. Nous nous réjouissons de vous retrouver encore une fois pour ceux qui sont habitués à ce forum exceptionnel et bienvenue à ceux qui participent pour la première fois. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nisrine Roudan, je suis avocate spécialisée en droit des affaires basée au barreau de Casablanca et j'ai l'immense plaisir et privilège de modérer cette table ce matin. Vous allez voir, nous avons des panélistes d'exception. Vous me direz, ce n'est pas nouveau, c'est habituel aux MEDays. Ce matin, nous allons, autour de cette table ronde, parler de la ZLECAf et de l'Union africaine. Nous allons vérifier comment optimiser et harmoniser le cadre d'intégration africain. Comme vous savez, l'intégration africaine émerge comme un enjeu stratégique majeur visant à unir les nations du continent africain dans un cadre plus harmonieux, plus cohérent et plus synergique. L'Union africaine aussi, vous le savez, se positionne en tant que pilier fondamental de cette initiative, mais les défis persistent dans l'harmonisation des accords tels que la zone de libre-échange continentale africaine, plus connue sous le nom de la ZLECAf, et les communautés économiques régionales. Les différences dans les politiques commerciales et économiques ainsi que les infrastructures inégales compliquent la mise en œuvre d'une véritable intégration. Les opportunités sont là, mais les défis sont majeurs. Autour de cette table ronde, comme je l'ai précisé, nous avons des panélistes d'exception, mais malheureusement, nous avons une contrainte du temps. Donc, je sais que c'est difficile d'être concis et de dire la substance, mais je vous inviterai d'ores et déjà à essayer de respecter la contrainte du temps. Comme ça, nous pourrons tous profiter de la présence de nos panélistes. Sans tarder et sans transition aucune, we have among us a dear friend that unfortunately will have to leave us to another session. So I will start with you, Tomanta. Tomanta Kennedy, you are the founder and the CEO of the African Business Information Bank. And I would like to start with you and to ask you, how can we make the harmonization process more citizen-driven? Thank you very much for the invitation, Madam Moderator. I salute the excellency on the tables. I know it's a club of foreign club of ministers. I salute you all. This question is so important for us, making this harmonization process people-driven. The African Union itself and its regs were created to solve the problems of the African people, most especially the ordinary African people. And if you look at the interaction between the African citizens, you know, there is no border, there is no limit in their understanding. But the policies on the ground and the spaces and infrastructure on the ground, it seems as if it's blocking them. So the most important challenge that we are having is making sure that the policies that are placed, the different infrastructure that are put in place, making sure that they can carry the citizens themselves. So what can we do to make this happen? We talk about the regs, but Article 3 cure of the amended constitutions of the African Union that was instituted in Maputo, Mozambique in 2003 states that the African Union itself needs to invite and integrate people of African origin currently living out of the continent to become part and parcels in the development process of the continent, which is the diaspora. And they call these diasporas the sixth region. And today, the African diasporas that are out of the continent, two types of diaspora. The 13th century diaspora, or what we call the historical diasporas, are left out. And following the Article 3Q, most African government carried out policies to invite their national diasporas to engage in the development process, which is something we have to really appreciate. Most of the foreign ministers have done a lot to create a department for diasporas or African citizens abroad or national citizens abroad.
but the historical diasporas has not been given that space to participate and contribute their talents, their money to the development of the continent. And that is another group of the citizens that are willing to come on the table with resources, with competencies, with network, with technology and everything to make sure we can develop. And up to today, the ratification of Article 3Q and creating mechanism for the historical diasporas has not been done. But the nice thing is that in 2005, the African Union mandated South Africa to carry out what is called a regional consultative program, moving across different regions to make sure that the African diaspora constitute themselves as a sixth region. And in 2012, there was a declaration, which was the African Union, African Diasporas Declaration in South Africa, Johannesburg. In that declaration, they asked all the member states to make sure that these diasporas can come on the table. Madam Chair, the challenge of bringing these two diasporas, meaning the historical diasporas and the national diasporas, is one of the biggest challenge, because the World Bank says that the remittances sent by the diasporas to the development of the different countries is so high, more than some of the official development assistance. And secondly, the competencies of these diasporas are so much, and they are asking countries to develop policies not only to tap on the finances, but also to permit that we can tap on the competencies. So the brain drain, Madam Chair, has to be transformed to brain gain, not just by national diasporas. And now I want to give three vehicles. One is that we need to make sure that in order not to antagonize the diasporas themselves, in making sure that some countries believe that some diasporas are troublemakers. But if you want to make use of this African Union diasporas definition, then a country like Liberia, like Cameroon, like Senegal, like Morocco can tap into any diaspora, meaning that any African currently living out of the continent, independent of their nationality, who are willing to contribute to the development of an integrated Africa and its diasporas can go to any country and bring its competence. There, we leave no one behind. That is why we have to use instruments like the African passport to get these people into the continent, because there are debate on dual nationality, but it makes no sense. If we give the African passport to all diasporas that are willing to support in the development of the continent, we will tap into a lot of resources and competencies for people who just want to go to Morocco, to Gambia, to Guinea, just want to bring their competencies and their money to make sure that we can fast track the integration and development process. Another part is making sure that we need to accelerate people-driven exchange program. We hope that with the different foreign ministers that are here, they will be able to forge partnership and relationship to make sure that we can permit young Africans to move around. I was one of those who supported Obama's administration to create what is called the YALI program, Young African Leadership Program. And behind this program was just getting young Africans to meet themselves somewhere. Imagine that we had a program like that in Africa, where a child from Botswana, from Malawi, can just move to Morocco, from Morocco can go to Central African Republic, they can move together, then the magic of integration takes place. So I think that we need to allow Africans to meet, to share their ideas, to share their aspirations, and just to understand that we are the same, independent of our place of birth, but we are Africans. So this integration process is so important if we are able to create vehicles to facilitate. Another part, the logistic part, Madam Chair. Traveling is very easy and cheaper to move from my country, Cameroon, to Paris than traveling to, let's say, Central Africa or Democratic Republic of Congo. That is just beside. I have to leave, go to Ethiopia, and from Ethiopia, I come back there, or I leave, I go to France, and from France, I get back to Democratic Republic of Congo. We just need, those are businesses, opportunities that are there in the continent, that we think that if we fast track the African infrastructural investment program,
if we fast-track those programs, then we are not only going to get people involved, we are going to have the benefit and more stability. The more we do not travel, the more we do not know each other, we believe that we are different. But if we have the opportunities to travel, to meet each other, independent of where we are, we will be able to figure out that the Africa we are talking about is in all of us. And so I believe that building the right infrastructures, making sure that we create spaces where young people can meet, they are the future. The demographic dividend of the continent depends on these young people. But they have to meet each other so that hostile transborder policies could be eliminated through friendship and trust. So I think that what I'm seeking here is that we should recommend that the African diaspora 6 region process should be open. The countries should open spaces where not only their national diasporas could come back, but the historical diasporas through the African diasporas 6 region high council, they can bring these people with their resources on the table. Thank you very much, Madam Chair. Thank you, Temante. Always so hopeful and optimistic, and I am very happy that you share your thought. You were able to share briefly your thought with us and see how hopeful you are for the future. Yes, diversity and inclusivity is a key question, and it's all about the people. Logistic and connectivity also, it is another subject. Maybe we can later on delve in more depth in these aspects that are opportunities but also challenges for our continent. Thank you, Temante. Sans transition aucune, et comme vous l'avez vu avec Temante, il y a beaucoup d'opportunités, mais aussi beaucoup de défis. Et comme nous l'avons peut-être ou nous le verrons, les récentes avancées dans la mise en place de la ZLECAf illustrent le potentiel d'une intégration économique accrue. On a le plaisir souvent d'avoir avec nous des profils de qualité, des ministres, mais pas seulement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à ma droite Monsieur le Premier ministre de la Guinée, de la République de Guinée, en la personne de Monsieur François Fall. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère, vous avez un parcours tellement riche, vous avez occupé tellement de fonctions, entre autres Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, diplomate et j'en passe. Alors, je voudrais saisir cette opportunité de vous avoir avec nous pour avoir un petit peu votre son de cloche par rapport à cette Union africaine et savoir comment on peut renforcer son rôle dans l'harmonisation et faire en sorte que les efforts d'intégration soient déployés plus vite. Merci. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être ici et devant cet aéropage de grandes personnalités et d'échanger avec vous sur un sujet qui est certainement un des vieux rêves des Africains, à savoir l'intégration du continent. Et je pense que depuis les premières années des indépendances, les Africains ont pensé tout de suite, le leader, les pères fondateurs, à mettre en place les bases d'une bonne intégration de notre continent. Et je pense que c'était une bonne œuvre que nous sommes en train de mener aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que cette intégration, heureusement, se fera sur la base des blocs, c'est-à-dire des communautés économiques régionales. Et ce sera certainement le ciment qui nous permettra de faire la jonction entre les différentes régions du continent afin de permettre son intégration. Et pour cela, je pense qu'il y a des défis, il y a des exigences, il y a des démarches qu'il faut renforcer. La première, c'est certainement que l'Union africaine puisse assurer une bonne coordination entre les communautés économiques régionales et l'Union africaine. Ça, c'est extrêmement important. Et cette coordination permettra de suivre l'évolution harmonieuse des coordinations vers, depuis le plan d'action de Lagos et autres. Je pense que c'est important que cette coordination puisse se faire et renforcer les comités économiques régionales afin qu'on puisse permettre l'intégration du continent. Un deuxième problème que je voudrais aborder, qui est un problème actuel, et ça c'est extrêmement important, c'est la crédibilité des communautés économiques régionales. Ces communautés économiques régionales sont aujourd'hui soumises à rude épreuve dans certaines régions de l'Afrique. Je vais penser par exemple à l'Afrique de l'Ouest, où la crédibilité, où la CEDEAO traverse une période de crise.
qui ne favorise certainement pas actuellement ce que nous sommes en train de faire en matière d'intégration. Et il est important donc que l'on revoie le fonctionnement des communautés économiques régionales et faire en sorte que les communautés internationales puissent retrouver leur crédibilité et faire en sorte qu'ils soient renforcés pour permettre une bonne intégration. Il y a aussi un autre problème lié à cela qui freine aussi l'évolution de l'intégration, c'est les régimes de sanctions. Et je pense que les dernières années, nous avons vu des sanctions qui ont été imposées, les fermetures de frontières et autres qui ont été imposées à certains États. Je pense que ça, ce n'est pas un facteur qui peut faciliter l'intégration. Certainement que l'Union africaine devrait revoir ça avec les CER et essayer de voir que chaque fois qu'il y a des crises dans un pays, essayer de résoudre les crises dans les pays, mais ne pas mettre des barrières qui puissent permettre de freiner l'intégration du continent, le commerce et autres, le mouvement des personnes et des libertés. On le voit en Afrique de l'Ouest actuellement, avec les États du Sahel et ce qui s'est passé, avec la fermeture des frontières et toutes les mesures qui ont été prises. Ça, ce n'est pas un facteur qui favorise l'intégration. Je pense que l'Union africaine devrait se pencher sur le régime des sanctions, sur la crédibilité des CER. Ensuite, je aborderai un autre problème, c'est le règlement des conflits. Les conflits, il faut absolument que l'Union africaine s'implique davantage dans la prévention et la gestion des conflits sur le continent, parce que s'il y a des conflits, ça ne favorise pas l'intégration. Et je pense que ça, ce sont des problèmes extrêmement importants que l'Union africaine devrait prendre en compte. Je sais qu'il y a beaucoup de panélistes ici, je ne voudrais pas aborder tous les aspects, je vais laisser certains de mes collègues, parce que nous sommes nombreux sur ce point, mais je voudrais aussi parler d'un dernier problème, c'est la circulation des personnes et des biens. Il faut absolument que l'Union africaine travaille efficacement sur ce dossier. On ne peut pas parler d'intégration, de libre-échange s'il n'y a pas liberté de circulation. Ça, ce n'est pas possible. Et encore aujourd'hui sur le continent, entre les différentes régions, il y a encore ces problèmes de barrage entre les régions. Je pense que l'Union africaine devrait se pencher sur cet aspect qui est, à mon avis, un facteur d'intégration. Voilà, je voudrais me limiter à ça et donner aussi la possibilité aux autres panélistes de pouvoir exprimer leur point de vue. Je vous remercie. Merci Excellence. Vous avez effectivement été concis et vous avez abordé l'essentiel. Effectivement, je retiens, vous avez terminé par la circulation des biens et des personnes. Ce sont des problématiques qui ne sont pas propres au continent africain, mais disons qu'elles sont exacerbées compte tenu de la particularité de notre continent. Je vous remercie Excellence pour votre éclairage. Maintenant, de ma droite, je passe à ma gauche et j'ai le plaisir d'avoir avec nous le président du Parlement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Et pour rester dans la même mouvance, je voudrais, Excellence, vous poser la question: comment les pays peuvent-ils concilier leurs priorités nationales avec l'ambition de réussir une intégration continentale? Oui. Bien, je vous remercie. Je voudrais d'abord remercier l'Institut MEDays pour m'avoir invité à faire partie de ce panel. Je voudrais tout simplement, d'entrée de jeu, signaler que les priorités nationales et les ambitions d'une intégration sont complémentaires. Pourquoi? Parce que quand nous évoquions tout à l'heure en plein air la question de souveraineté, nous avons expliqué tout à l'heure que les questions de souveraineté au plan national ne limitent en rien la question d'une souveraineté collective pour l'Afrique. Et c'est en cela que l'Afrique doit travailler. Mais néanmoins, il y a des enjeux du point de vue sécuritaire en ce qui concerne chaque État. C'est ça qui fait que certains États préfèrent privilégier ces priorités sécuritaires au niveau de leurs États plutôt que d'avancer sur des questions liées à l'intégration, etc. Je prends l'exemple de l'Afrique centrale que je maîtrise un peu mieux. Quand nous parlons de libre circulation de biens, de personnes, etc., mais cela bute à une situation qui est d'ordre sécuritaire. Et c'est quand le Premier ministre en parlait tout à l'heure, ça rejoint effectivement ce à quoi je pensais, parce que la question d'intégration aujourd'hui au niveau de l'Afrique centrale est confrontée à cette difficulté des priorités sécuritaires au niveau de chaque État. Et j'avais bien apprécié à sa juste valeur tout à l'heure quand un intervenant au cours de la plénière disait que
en principe, chaque État devait être une garantie de sécurité pour son voisin. Et si chaque État se trouve dans une situation de sécurité, je pense que cela mettrait en confiance l'État en question pour pouvoir avancer sur des questions d'intégration. Mais qu'à cela ne tienne, l'Afrique, en général, a intérêt à travailler à l'intégration, que ce soit au niveau régional, au niveau continental, etc., en conciliant cela avec des priorités nationales, puisque nous devons travailler en tenant compte même des aspirations de nos différentes populations, mais en se mettant aussi dans la tête que nous ne pouvons pas faire cavalier seul. C'est pourquoi aujourd'hui, les questions prioritaires doivent aller de pair avec l'ambition pour l'Afrique de pouvoir travailler à une intégration véritable. Si nous voulons nous faire respecter sur l'échiquier mondial, nous ne pouvons que le faire dans un contexte d'intégration régionale, continentale, etc. Mais les questions de priorité nationale restent en ce moment des difficultés, effectivement, pour certains de nos États, que nous devons chercher à conjurer pour pouvoir avancer effectivement sur les questions d'intégration. Parce que à comparer ce qui se passe dans l'espace ouest africain et ce qui se passe chez nous au niveau de l'Afrique centrale, je pense que au niveau de l'Afrique de l'Ouest, la question d'intégration est un peu plus avancée puisqu'il y a la libre circulation des biens et des personnes et même des services. Mais aujourd'hui, au niveau des États, je prendrai l'exemple récent où, pour matérialiser la décision qui a été prise par nos pères, les chefs d'État, en ce qui concerne la libre circulation des biens et des personnes, quelques États ont dû acter cela en disant que les membres de la communauté de l'espace CEMAC peuvent circuler à partir d'un certain nombre de documents, alors que certains États traînent le pas à pouvoir matérialiser cela. Tout simplement parce que certains pays ne veulent pas ouvrir leur espace à d'autres, parce qu'il y a des menaces d'ordre sécuritaire, et c'est à juste titre parce qu'il est de leur devoir de protéger leur population, protéger le territoire, sécuriser le territoire, mais qu'à cela ne tienne, nous avons intérêt à avancer sur des questions d'intégration puisque aujourd'hui, l'Afrique ne peut rien faire si elle n'est pas véritablement intégrée, et à tout point de vue. Donc voilà, je ne veux pas être long, je résume en disant que la question des priorités nationales ainsi que l'ambition pour nous d'aller vers l'intégration sont complémentaires et nous devons y travailler en mettant de côté certaines considérations d'ordre subjectif qui peuvent freiner cela, et cela, ça sera au bénéfice de tout le peuple africain. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, ce sont des sujets compliqués, mais en tout cas, contrairement à notre très cher continent, nous n'avons pas un problème de connectivité et nous passons d'un pays à un autre. Et désormais, je voudrais passer vers un autre pays, au Togo. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République du Togo. Et à cette occasion, je voudrais vous poser la question pour savoir quelle est l'importance du développement des infrastructures pour progresser l'agenda d'intégration africaine. Monsieur le Président. Premier ministre, pardon. Merci, Madame la modératrice. Je voudrais d'entrée apporter cette rectificatif. Je suis un ancien Premier ministre. Je vais aussi vous répondre sur le champ. Je vais vous dire, une fois champion, toujours champion. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais, pour poursuivre, remercier donc le roi du Maroc, Mohammed VI, pour l'accueil et remercier la Fondation MEDays et l'Institut Amadeus de m'avoir invité à prendre part à ce forum. Et vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y a certains qui sont à leur première participation. Je fais partie de ceux-là. Mais depuis le début des travaux, j'ai constaté que le forum est un cadre idéal d'échange pour que nous puissions penser au développement de notre continent. Vous avez dit tout à l'heure que les infrastructures constituent un problème pour l'intégration. Aujourd'hui, la question, c'est que
l'intégration africaine n'est plus une option pour nous, mais c'est une nécessité. Et donc, nous devons tout faire pour lever les obstacles qui freinent donc cette intégration. Et l'un des obstacles, c'est les infrastructures. Parce que si les infrastructures ne sont pas développées, nous ne pouvons pas avancer positivement. Et les États ont donc admis qu'une infrastructure efficace est accessible à la réalisation de l'intégration régionale. Parce que si les infrastructures sont développées, cela permet de fructifier les échanges entre les États, ça permet la circulation fluide des personnes et des biens et d'autres avantages également. L'Afrique ou l'Union africaine a commencé par mettre en avant un certain nombre d'actions que nous devons saluer d'ailleurs, parce qu'il y a un début de solution qui est apporté à ce problème d'infrastructure. Et je voudrais citer à cette occasion le PIDU. Je crois que M. Kennedy, tout à l'heure en parlant, a évoqué longuement cette question de l'importance des infrastructures. Donc l'Union africaine a commencé par mettre des actions pour pouvoir apporter des solutions à ce problème. Et je citais tout à l'heure le PIDU, le programme des infrastructures, le programme de développement des infrastructures en Afrique, et qui a été lancé en 2012. Et je crois qu'en 10 ans, il y a eu des résultats concrets. Sous le contrôle de M. Kennedy, je vais avancer quelques chiffres, mais sous son contrôle, bien sûr, c'est que nous avons, depuis 2012, en 10 ans jusqu'en 2022, la construction de 16 066 km de routes et 4 077 km de voies ferrées sur le continent. Il y a eu le développement de 3 506 km de capacité de lignes de transmission et 700 MW de nouvelles productions d'électricité. Il y a eu le raccordement de 17 pays avec des câbles régionaux en fibre optique. Ça, c'est la première phase. Donc, la deuxième phase qui a été lancée pour la période 2021-2030 est en cours. Je crois qu'il y a 69 projets qui ont été identifiés pour un financement à rechercher de 161 milliards de dollars. Donc, ils sont en cours pour cela. Il y a également, dans le cadre des infrastructures, le projet du réseau ferroviaire intégré à grande vitesse. Et je crois qu'en ce moment, ils sont à la phase pilote. Et il y a 13 projets qui ont été identifiés au niveau de cette phase pilote. Mais en ce moment, le démarrage de ces projets pilotes n'est pas encore effectif selon l'Union africaine. Nous allons également évoquer, au niveau du transport, le MUTA. C'est le marché unique africain du transport aérien, qui a été lancé également en 2018 et dont, justement, le Togo a été désigné comme champion pour la mise en œuvre de ce projet. Voilà, sur ce point au niveau des infrastructures, ce qui a été fait. Il reste beaucoup à faire, mais nous disons déjà merci à l'Union africaine et nous les encourageons à poursuivre. C'est une œuvre de longue haleine et nous sommes tous concernés. Il faudrait que nous puissions apporter une solution à ce problème de développement des infrastructures pour que l'intégration africaine soit une réussite. Comme je l'ai dit au début, ce n'est pas une option, c'est une nécessité pour nous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence. Effectivement, les infrastructures, c'est le nœud de la guerre. Et on l'a vu
par rapport à un pays comme le Maroc, comment le visage de ce pays a connu une transformation fulgurante et qui continue à l'avoir. Pour ceux qui ont atterri à l'aéroport qui ont atterri à Casablanca et qui peut-être ont pris le bullet train, le TGV pour venir à Tanger, ils ont vu comment le voyage il est agréable. Et on l'a vu à travers l'expansion du réseau autoroutier au Maroc, qui n'arrêtera pas, puisqu'on va organiser l'année prochaine la Coupe africaine et en 2030 la Coupe du monde. Donc, on déploie des efforts importants pour justement augmenter nos kilomètres, mais également la ville de Tanger, pas seulement du fait du TGV, mais avec le Tanger-Med, le port Tanger-Med et prochainement avec le Dakhla Atlantique. Donc, infrastructure, connectivité fait en sorte que le visage d'un pays se transforme de façon drastique. Merci beaucoup pour vos éclairages, Monsieur le Premier ministre. Et du Togo, on va aller au Sénégal et nous avons le plaisir d'avoir avec nous un ancien ministre des Affaires étrangères, pour que vous ne me dites pas « Ah non, je n'exerce plus la fonction », ministre des Affaires étrangères, en la personne de Excellence Mankor Ndiaye. Et je voudrais vous poser une question pour savoir comment l'Union africaine peut-elle renforcer son rôle dans l'harmonisation des efforts d'intégration à l'échelle d'un continent. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Je voulais saluer tous les anciens collègues ministres des Affaires étrangères que je reconnais ici et qui sont dans la salle, très nombreux dans ce panel pour des raisons évidentes, parce qu'ils se sont occupés dans le passé de ces questions concernant l'Union africaine et l'intégration régionale. Mais permettez-moi tout d'abord de saluer et de remercier très sincèrement notre frère et ami Brahim Fassi Fehri, président fondateur du think tank MEDays, qui nous a conviés à cette 16e édition du MEDays, qui porte sur une thématique très importante, souveraineté et résilience vers un nouvel équilibre mondial. Et surtout ce panel très important à nos yeux, et je revois un peu la formulation du panel, comment optimiser et harmoniser le cadre d'intégration en Afrique. Et je partirai d'un constat qui est simple, fait par tout le monde, c'est qu'il y a aujourd'hui une hypertrophie d'organisations régionales, de coopération ou d'intégration, une multiple appartenance des mêmes États aux mêmes organisations, une duplication des objectifs de ces organisations, des objectifs et des programmes. Et cela n'est pas nouveau. Déjà, sous l'OUA, cela existait. Et ça n'a pas changé avec l'Union africaine aujourd'hui. L'Union africaine qui a, de mon point de vue, arbitrairement retenu 8 communautés économiques régionales. Donc pour l'Union africaine, il n'y a que 8 communautés économiques régionales qui existent, qui constituent les piliers et les vecteurs de l'intégration régionale. Or, parallèlement au fonctionnement de ces 8, d'autres communautés économiques régionales existent et fonctionnent plus ou moins. Et même si nous prenons l'exemple de ces 8 communautés économiques régionales, nous nous rendons compte que ces 8 ne fonctionnent pas au même rythme. Certaines de ces communautés, d'ailleurs, connaissent une crise. D'autres, depuis des décennies, ne fonctionnent plus pour des raisons liées à des rivalités intra-régionales, à des crises politiques, à des problèmes de financement, etc., parfois à un manque ou une absence de volonté politique. Je n'en citerai aucune, mais le constat est là. Et donc, de mon point de vue, l'optimisation et l'harmonisation du cadre d'intégration passe absolument par la rationalisation de ces communautés économiques régionales. Et c'est une question dont on parle depuis des décennies, mais on n'avance pas, parce que cela requiert, de mon point de vue, une forte volonté politique. Parce qu'il faut clarifier ou reclarifier les missions, procéder, de mon point de vue, à un recentrage de leurs objectifs stratégiques, et cela requiert une volonté politique forte à l'échelle continentale, et cette volonté fait aujourd'hui défaut. Et si nous regardons bien, nous relisons bien les objectifs fixés à la ZLECAf,
Parmi ces objectifs, entre autres, il y a certes cet objectif visant à créer un marché intégré pour le commerce des biens et des services, de contribuer à la circulation des capitaux et des personnes physiques, de faciliter les investissements. Mais il y a un autre objectif qui est extrêmement important, et c'est l'article 3 sur les objectifs généraux qui le dit: résoudre les défis de l'appartenance à une multitude d'organisations qui se chevauchent et accélérer le processus d'intégration régionale et continentale. Résoudre les défis d'appartenance à une multitude d'organisations qui se chevauchent. Je crois que la question fondamentale, elle est là. On ne peut pas avancer dans l'optimisation sans la rationalisation. Et c'est une question qui est posée, qu'il faut, de mon point de vue, absolument résoudre. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour la franchise de votre parole. Et effectivement, c'est une problématique épineuse. Vous l'avez pointé, peut-être aurez-vous des solutions, ou peut-être on pourra un peu plus tard explorer des solutions pour justement surmonter cet obstacle. C'est un vrai sujet. Merci beaucoup, Excellence. Now, from Senegal, maybe we will move to Liberia with His Excellency Philae. And, today we will be having, a club of former foreign minister, and I am keen to learn a little bit about your perspective and your views, and to see how can countries reconcile their national priorities with the ambition of achieving successful regional integration. Well, thank you, Madam Moderator, and let me give my thanks and appreciation to the Kingdom of Morocco and the organizers. The issue for me is we are looking at several factors. We have infrastructure, we have communications, we have education, we have the political and economical factors. But I think what we need to focus on is to focus on policies that should be harmonized. We need to harmonize our tax policy, our border crossing policy, movement of goods and people. I think the whole objective of this is to create a single unity, or union or unit. And that unit must incorporate currency, a single currency. I think Mr. Kennedy spoke about a single passport, roads, rail to move goods and services quickly as possible. But where we are now, we cannot talk infrastructure because of the costs. So I think the countries now, and I know this is where Liberia is that we're trying to harmonize the policy with ECOWAS, where we will be able to take the policy for Liberia, Sierra Leone, Guinea, Ivory Coast. Those are countries that we border, and make it free for people to move in and out. I think my colleague from Guinea spoke also about the policy of closing borders, which is detrimental to trade. We have to harmonize policies that will create growth and development. I think, for me, that's the only way we can go. There's no other way to go right now besides getting our leaders to understand that we need to have policies that are similar and can be executed in any country in the region. ECOWAS is doing well, but we need to increase the movement of goods from country to country. Take, for example, if you're looking at Africa, there's no reason for us to import tires. There's no reason for us to import vehicles. There's no reason for us to import food. Everything is produced in Africa. Morocco is producing cars. There's no reason for Liberia to import cars outside of Africa. We could use the cars that are produced in Morocco.
There is no reason for us to even import, for example, tea, because tea is produced in Kenya. On the front of transportation, for example, there's no reason we are having, like Kennedy described, you have to go all the way to Europe to come back to South Africa. To come from Liberia to Sierra Leone, you have to fly, it's a 24 hours flight. So all of these things are issues that are hampering this integration that we want, or this single market. We have to do much more than what we are doing now. I think the big issue for me, the way I see it, is to improve on the policies that will enhance movement of people, enhance movement of goods. And until we can do that, harmonize those policies, especially tariffs, we will not get anywhere. So I would stop there for now. Thank you, Excellency. But I do agree with you. There is a lot of optimization to be made, a lot of harmonization to be done, but yet we still lag, and it's been a couple of years. So when will it happen? Well, I think this is something that the AU need to take seriously. My colleagues and I know what we've been talking about this thing for the last 20 years. And we need to get there. We just signed the agreement about 5-6 years ago. The secretariat has been set up now in Accra, in Ghana, and we hope that the secretariat can move this process a little bit faster. But the problem again is a political issue. We have leaders who don't seem to understand that it is no longer Liberia or Sierra Leone or Malawi, but rather Africa. We haven't reached that stage yet, and so it's a issue of educating our citizens. The citizens have to be involved in this process. Until the citizens understand that no longer am I Liberian, but I'm an African, we're going to continue to have these kinds of problems. So I think it's an ongoing process, and I know that I may not see it, but I'm sure in my grandchildren's lifetime we will see an integrated Africa. Let's stay hopeful and say it's work in progress. Thank you, Excellency. Now, as I said yesterday, I will say it again, from a foreign minister to another foreign minister, and from Liberia, we will move to the Kingdom of Lesotho, and we have the pleasure to have with us Excellency Lesotho Mahoti. And to stay, it's the same subject. It's to know how can the African Union reinforce its role in harmonizing integration efforts across the continent. Thank you very much, our moderator. And allow me to pass my sincere gratitude to His Majesty the King as a patron for the MEDays, and of course the entire team under the guardianship of Brahim Fair as the executive and founder of Ahmadiyya's Institute, for inviting us to share our thoughts. I would like to first say, let us look at the African continental free trade area, how it was aimed at. The aim of the continental free trade area was ideally to promote socio-economic development, and as well as the trade integration for the regional economic communities, which is ideally a pathway for implementation of the UN Agenda 2030 and Agenda 2063 for African Union. The Agenda 2030 ideally relies heavily on regional and sub-regional dimensions.
regional economic and interconnectivity as an important aspect of sustainable development. We should all remember that regional and sub-regional frameworks can facilitate the effective translation of sustainable development policies into concrete actions at the national level. In addition, several SDGs are to be explicitly implemented through integration structures and frameworks. So diversification is objectivity for the African Continental Free Trade Area. We also need inclusivity between the measures of growth, which is income related, and growth, which is inclusive in terms of development. And the regional integration, efficient regional value chains in Africa. We should also remember that the key steps when the Continental Free Trade was formed was to strengthen the existing regional economic communities, which will be harmonization of intra-regional economic communities through policies of tariff barriers that is hindering what most of my colleagues have said, that when you trade in between, then you end up finding that borders are closed. That is due to insimilarities of tariff barriers and non-tariff barriers, custom duties, and as well as strengthening sectoral integration, coordination, and harmonization of activities among existing regs are very, very key and important. So the establishment of regional economic communities through free trade area and customs union is key for harmonization and harmonizing our actions in terms of going forward to ensure that the Continental Free Trade Area is happening easily and smoothly. The coordination of continental level of the regional economic communities and the trade establishment of customs union is very, very important. So what we need to ensure is we need to look at the risks of those things if they are not happening. What are they? I believe that the African Continental Free Trade Area should not be established before the completion or establishment of regional economic communities customs union. Why am I saying that? The reconciliation of individual tariff structures and tariff structures and non-tariff structures of proposed customs unions are going to be divergent, which is going to create a big problem, and I don't see this whole thing taking off if we don't do that. So we need to accelerate the customs union within the continental regional economic communities, and then we actually converge them together, because the whole idea for the Continental Free Trade Area was to ensure that we harmonize our customs unions, and come up with one trade area for the African people. And then we also should not leave the diaspora, which was covered earlier on. If we leave diaspora, it also poses a big risk in terms of us, because the diaspora can also facilitate in terms of free movement of people. I must say, I was a signatory of the Continental Free Trade Area in Mauritania in 2019. So
When it was ratified, I also signed for it. So I believe if we can be mindful of these steps, then we can have a good continental free trade area, which is a dream that we want. Although we have set ourselves some years ahead of us by putting Agenda 2063 so far out of our reach, probably some of us will not see it happening, but we believe we would see it in happening, as Finlay has indicated that maybe his grandchildren will actually see the dream happening. Thank you very much. Thank you, Excellency. So you said something, that I keep thinking about. It will not take off if we don't do this and that, and if we don't make sure that we take this into consideration. But as I said earlier to His Excellency, it's been lagging for a couple of years. Can we genuinely say that it is just a dream? It's too ambitious right now for our continent, and maybe reconsider? It really is not a dream. It's something that can happen. All we need above all is political free will and commitment. If we can get that, then we can realize our dream. It is doable. Is it easy to get it? With good education and encouraging our leaders, it is easy to get it. I mean, ratification was a bit of a challenge. Countries were not keen to ratify the continental free trade area. But with good education, it became easy. And a lot of countries realized that they are now being left behind. And they actually started ratifying up until we got all countries in Africa ratifying the continental free trade area. It will take time, but it's doable, I'd want to believe. Let's stay hopeful. So maybe not your grandchildren, maybe your grandchildren, hopefully, and it will remain time. Thank you for sharing with us your thought, and sorry if I'm challenging you, just to see how we can maybe make it move just a little bit, because it's not moving, it's not improving, and we need to make it work. Otherwise, it will be too late. I agree. It will be quite too late. The movement has to happen at regional economic communities, coordination and integration. The regional economic communities are the ones who are holding the key to moving towards this happening. And if we don't integrate, we don't harmonize. I mean, there are overlapping memberships in regional economic communities. I know for sure my country is a member of SADC, and is a member of another regional economic community. If we can fight and ensure that we don't have overlapping memberships, then we can strive towards creating that custom union that we need. It's not easy, though, to come up with a custom union system. For instance, I can give you an example that I used to work as a taxman in the IT industry. When we were implementing a system for tariffs and customs clearing, it wasn't easy because my country is 100% landlocked into South Africa. South Africa was using a different system, and we wanted to implement a worldwide acclaimed and accredited system, which is AFCFTA. It wasn't easy for us to do that, but we ended up implementing the AFCFTA system. How we had to make the system work with that of South Africa was a challenge. Then ultimately, South Africa ended up moving to AFCFTA way, and it made movement of our goods and trade to become much, much easier. So with good education, good understanding, and goodwill,
it will happen, but it will take time. I agree with you. Thank you, Excellency, and maybe some good luck. It will not hurt. Thank you. So from Lesotho, let's move to Malawi. And we have the privilege to have with us His Excellency Francis Lazalo Kasaila. And to say in the same subject, same tune, and to go back a little bit to the infrastructure subject, because this is one of the key elements that needs to be resolved in this continent if we want to move quickly. Of course, along education, taxation, customs, and so on. What is the significance of infrastructure development in advancing the continental integration agenda? Thank you, Madam Moderator. A lot has been said about the impact of infrastructure in the integration agenda, both at regional level and also at continental level. And I'll just add a few, because a lot has already been said. I don't need to repeat. I'm sure all of us understand that infrastructure is quite key, and we need infrastructure in our continent for production, because that's the starting point. If you are at very different production levels, integration will become a challenge. And to enable us produce and add value, we need infrastructure for the energy sector, infrastructure for the water sector. And after producing, we need to transport our goods and services. We need the infrastructure for that transportation. In this case, we're looking at the good roads, rail lines, appropriate rail lines, modern rail lines, air transportation. It has already been alluded to that to connect in Africa is a nightmare. You have to cross over to Europe and come back to Africa. Some of us, to get to North Africa or West Africa, you go down south and then start again all the way. So it is expensive and time-consuming. Apart from the modes of transport, also need the infrastructure for the IT. It has been alluded to the fact that to clear our goods at our borders is a nightmare, more especially for the cross-border traders. Most of our women from the part of Africa I come from, most of the cross-border trading is done by women. They spend the whole day just to clear small quantities of goods, just because we're not able to process these tax issues and the like online or as quickly as possible. So we need indeed to invest a lot. Now, the question that comes in is how are we financing the infrastructure in our continent? If you look at the regional and continental projects that we have, almost all of them are being financed by external resources. How much as a continent are we putting into infrastructure? We need to commit ourselves into prioritizing within our domestic resources the infrastructure that we need for integration. If we only rely on external financing, we may not move at the pace that we need as a continent. So there is need for all of us to put in significant resources towards infrastructure development in our countries. Secondly, is it may not be possible for each one of us to have all the necessary infrastructure at the same time, because our economies are at different levels. We may need to look at within our regional economic communities, what is our regional hub, so that we're able to take advantage of what is available within our regions, whether for processing purposes, for value addition, or for purposes of exports into the external markets. So if we're able to take advantage of
the infrastructure, the capacities that are available within our regional communities, probably will be making much more progress at a faster rate than where each one of us would want to have everything as a lone country, as a lone nation. So, moderator, that's what I wanted to add, and to repeat, to say that infrastructure will always remain key, and for us to move fast, we need significant resources from the domestic resource pocket. Thank you. Thank you, Excellency. So we cannot dissociate infrastructure from technology. How can we use technology to improve the pace for the development of this infrastructure? You gave the example of the customs and the clearance and how we can improve the pace just by maybe not integrating AI, but little or small tools. You're right. Technology will remain part of our lives. Maybe for some of us, we may not take full advantage of technology, but for our children, for sure, they'll have to. And that's why I said we need to improve on our infrastructure, which will support the modern technology. If we can't improve on our infrastructure that will support the modern technology, we'll remain behind. Today, Madam Moderator, it is possible to attend a meeting of this nature from within my country. Yeah, but do we have the infrastructure that will enable me to effectively contribute, or I'll have network off and on, and in the end, you find that it is not possible to effectively contribute in meetings of this nature. It's possible to clear or start processing of the clearance of our goods and services online. But we need the technology that is reliable, the technology that is available, a technology that is accessible. For that to happen, we need the infrastructure. Thank you. Thank you, Excellency. Yes, you're right. It's not only technologies to having it safe. And as you know, all of you now know, I am a lawyer, and we very often speak about confidentiality and how do we preserve the integrity of the information. So let's work all together in order to find solutions that can facilitate this process of integration. So next year when we will meet, inshallah, we will have some good news to share. Without further ado et sans transition, je voudrais maintenant m'adresser, nous avons le plaisir d'avoir avec nous le fondateur directeur de African Future Institute en la personne de Dr Alioune Sall, à qui je voudrais poser quelques questions toujours dans la même dynamique autour de cette Union africaine et comment l'Union africaine peut-elle renforcer son rôle dans l'harmonisation des efforts d'intégration à l'échelle continentale. Merci beaucoup, Madame la modératrice. N'étant pas diplomate, je peux me prévaloir d'une denrée rare aujourd'hui, c'est l'ignorance. Ah ben, on compte sur vous, hein. On est deux. Et cette ignorance me permet de me soustraire aux exigences protocolaires, mais aussi d'aller peut-être droit au but. Je vois le titre de cette rencontre, souveraineté et résilience, vers un nouvel équilibre mondial, si je traduis correctement. Si l'on veut être clair, il faut dire que la souveraineté et la résilience sont aujourd'hui en crise. D'abord, c'est des notions qui remontent, qui ont une histoire. La souveraineté renvoie très clairement à la formation des États et ça renvoie très clairement à un traité qui a été signé à Westphalie au XVIIe siècle. Quant à la résilience, elle fait d'abord référence à la résilience sur les marchés. Et on est donc confronté à un problème qui touche deux notions fondamentales, celle de l'État et celle du marché. Et aujourd'hui, les deux sont en crise. Et il n'est pas étonnant dès lors que l'intégration connaisse
peut-être pas une crise, mais qu'elle soit à un niveau suboptimal. Et je crois que c'est la situation actuelle de l'Afrique, c'est la situation actuelle de l'Union africaine, et les signes du caractère ou du niveau suboptimal de l'intégration, vous en avez donné ici plein d'exemples, allant de la fermeture des frontières entre pays qui sont censés appartenir à la même communauté économique régionale, à l'application infondée parfois de sanctions qui sont aux antipodes de ce que devrait être l'intégration, jusqu'au faible niveau d'échanges commerciaux entre les pays. La question dès lors est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour passer ce cap difficile que l'on connaît actuellement. Et je crois qu'il me semble qu'il y a 3 éléments à peut-être à prendre en considération. Le premier, c'est qu'il faut repenser peut-être ou affiner la conceptualisation de l'intégration. Nous avons eu beaucoup de débats entre les années 1990 et 2000, le début de l'Union africaine, sur la différence entre la coopération, qui était le maître mot de l'organisation de l'unité africaine, et l'intégration, qui est devenu le maître mot de l'Union africaine. Les deux ne sont pas synonymes. Et il faut donc expliquer quelle est la différence et faire comprendre aux États membres que nous ne sommes pas dans une logique de jeu à somme nulle où l'intégration signifierait une perte de souveraineté pour les États. Et qu'au contraire, il peut y avoir renforcement de la souveraineté des États à travers une souveraineté collective que fournirait l'intégration. Il me semble qu'il y a donc un effort à faire en termes d'affinement de la conceptualisation de l'intégration, et ce travail doit être poursuivi. Il a commencé dans les années 90-2000, mais il s'est arrêté très vite. La deuxième chose qu'il faut peut-être faire, c'est véhiculer un certain nombre de messages. Et je crois que un des messages qu'il faut renforcer, c'est que la philosophie de l'Ubuntu, que l'on trouve exprimée en Afrique australe, cette philosophie, elle est justifiée aujourd'hui plus que jamais. Nous n'existerons que parce que d'autres Africains existeront. Et il ne faut pas simplement baser cela sur un héritage, il faut le baser aussi sur une idée que l'on se fait ensemble du futur, c'est-à-dire un Ubuntu qui ne soit pas basé sur un héritage commun, mais sur l'idée selon laquelle la fidélité à soi se trouve dans le mouvement. Il faut que nous nous reconstruisions de nouvelles identités. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être africain? Et puis la troisième chose, c'est qu'il nous faut agir. Je suis heureux de voir que Amadeus s'appelle non plus maintenant simplement un think tank, mais un do tank. Il nous faut agir. Et il me semble que deux axes devraient être prioritaires. C'est évaluer de façon un tout petit peu plus fine et moins administrative et plus substantive ce que nous faisons ensemble. C'est le cas pour l'Union africaine, la Commission, mais aussi tous les organes de l'Union africaine. Qu'est-ce qui a été fait pour donner corps à l'agenda 2063, par exemple? L'évaluation me semble essentielle et c'est un domaine dans lequel on est relativement faible. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut être capable d'imaginer ou de lire quels sont les germes de changement qui demain vont produire le futur et donc être capable d'observer les choses avant qu'elles n'arrivent. Et des observatoires sur les déterminants du futur me semble être quelque chose d'essentiel si on veut éviter à rattraper et si on veut se donner véritablement les moyens de piloter en stratège notre développement. Merci. Merci beaucoup, docteur. Vous savez, j'ai beaucoup aimé vos développements, surtout quand vous parlez de la notion de souveraineté. Ça me rappelle la première année des études en droit où on nous inculque les b.a.-ba de la souveraineté et l'État et toutes ces notions-là. Et vous l'avez dit, il faut agir finement. Et
et être proactif pour ne pas suivre le mouvement. Malheureusement, pour le moment, on est d'accord que ce n'est pas le cas et il faudra bien surmonter ces obstacles et dépasser les individualités des souverainetés étatiques pour justement embrasser cette notion d'intégrité continentale. Et dans ce cadre, peut-être enchaîner avec une deuxième question, si vous le permettez. Comment justement les pays africains peuvent-ils concilier leurs priorités nationales, et on sait que c'est un continent riche en couleurs, mais riche aussi en individualité, avec l'ambition de réussir cette intégration continentale? Je crois qu'il faut, ce que nous avons tous en commun, c'est la préoccupation pour l'humain. Je ne connais aucun pays qui ne mette au centre de son développement, au centre de ses préoccupations, l'amélioration des conditions de vie de ses populations. Il y a donc un déterminant majeur qui peut servir de point d'entrée, c'est au fond la démographie africaine. Pas simplement en termes de nombre, mais en termes de localisation de cette population dans l'espace africain, en termes de mouvements qui traversent cette population. Je crois que nous avons là un élément important sur lequel nous pouvons tous travailler ensemble. Nous avons également en commun des structures sociales qui nous font ressembler les uns et les autres. Nous ne sommes pas simplement obsédés par l'acquisition ou l'accumulation de biens matériels. Nous tenons à ce que notre développement ne se fasse pas au détriment de la solidarité. Nous ne sommes pas simplement pour l'accumulation des biens, mais nous sommes pour tisser des liens sociaux beaucoup plus forts. L'idée, c'est que, avant de revêtir le bleu de chauffe, il nous faut mettre notre âme à l'abri. Et de ce point de vue-là, nous ne souhaitons pas que notre développement soit une pâle copie de l'Occident. Nous ne souhaitons pas que le passé de l'Occident soit notre futur. Et les logiques de rattrapage n'ont pas de sens de ce point de vue-là. Donc, il y a donc là un élément commun. Nous avons également en commun de ne pas nous satisfaire d'être des économies rentières, être émergents, alors que nous n'arrivons pas à satisfaire les besoins élémentaires d'un certain nombre de groupes sociaux, ou être émergents au prix d'un accroissement des inégalités, c'est au fond creuser notre propre tombe. Parce que ces inégalités vont finir par fragiliser le corps social. Et enfin, nous avons tous en commun le souci d'être pas simplement des États de droit, mais aussi des sociétés de droit, c'est-à-dire des sociétés dans lesquelles l'État lui-même est soumis au droit. Il y a donc, je crois, un certain nombre de prérequis ou un certain nombre d'éléments que nous avons en commun sur lesquels nous pouvons bâtir ensemble. Et si nous bâtissons sur ces éléments-là, à ce moment, il n'y a pas antinomie entre souveraineté individuelle et souveraineté collective. Les deux se renforcent parce que l'intégration se passera à ce moment entre des sujets de droit qui se reconnaîtront comme étant d'égale dignité. Merci beaucoup. Si j'en conclus, c'est que l'intégration, elle interviendra naturellement ou de façon plutôt fluide ou spontanée. Et comme vous le devinez, pourquoi ce n'est pas toujours le cas? Ce n'est peut-être pas toujours le cas. Et là, je me risque peut-être, et je prends le risque peut-être d'égratigner quelque peu quelques personnalités qui sont ici. Je pense que nous avons tous des rapports au temps qui sont différents. Nous agissons souvent dans l'ordre que dictent les urgences et pas nécessairement l'ordre que devraient dicter les priorités stratégiques. Ceux qui sont aux affaires le savent. Il m'est arrivé plusieurs fois de rencontrer des ministres, voire des chefs d'État, et lorsque je leur parle de l'avenir à long terme de 25 ans, etc., ils me disent « Allez parler au ministre du Plan », quand c'est le ministre des Finances. Et ils m'expliquent que le long terme, c'est la fin du mois. Si les salaires ne sont pas payés, il n'y aura pas d'avenir. Je crois que nous avons des rapports. Le planificateur peut rêver d'un avenir à 25 ans et travailler à essayer de créer les conditions d'un avenir à 10, 20, 15, 20, 25 ans. Pour un chef d'État, le long terme, c'est les prochaines élections.
Et il y a donc un rapport au temps qui est différent. Et pour, évidemment, le fidèle qui croit qu'il y a une vie après la mort, ben, demain, c'est l'éternité. Il y a une vie, etc. Et je pense qu'il y a un vrai problème que l'on a de rapport au temps qu'il faut essayer de résoudre. Parce que tant qu'on n'aura pas résolu cela, tant que nous ne saurons pas donner des temporalités qui seront acceptables pour tous, ben, nous parlerons, mais comme dans la tour de Babel, nous parlerons différentes langues, différents langages, sans qu'il n'y ait de convergence commune. Merci, merci beaucoup. Je suis entièrement d'accord avec vous. It's about setting your priorities right. Et ça me rappelle aussi une anecdote quand j'ai démarré ma carrière d'avocate. Mon maître de stage a eu une réunion avec moi. Il m'a dit, Nisrine, fais attention, il n'y a pas des dossiers urgents, il y a des clients pressés. Et il faut... Ça rejoint un petit peu ça. Il faut savoir établir ses priorités et déterminer dans le laps de temps qui nous est imparti ce qui est faisable, ce qui est réalisable et l'ordre dans lequel on voudrait y parvenir avec les moyens à notre disposition. Et justement, on a aujourd'hui avec nous le représentant de l'UNICA, en la personne de Monsieur Adam El-Hiraika. Je pense que vous avez été récemment nommé directeur du bureau de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Je vous en félicite. Et dans ce cadre-là, je voudrais vous poser la question de savoir in what ways can the alignment of trade policies among African nations foster sustainable economic growth? Thank you, Madam Chair. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's my pleasure to be here representing United Nations Economic Commission for Africa. This commission has been together with African Union with the process of integration from the time of Lagos Plan of Action and then Abuja and then Lagos, and today we inherited this from the fathers of these institutions. But we think that the change we are talking about will happen before our grandchildren, because we don't want to look at Africa as a whole. We want to look at some parts of Africa today to see inspiration. In East Africa, for example, we can see now Kenya is probably the main trading partner for all the countries of East Africa. In Southern Africa, SADC, we see South Africa as the main trading partner for most of the countries there. And we see also changes happening in ECOWAS. Unfortunately, we see the least changes happening here in North Africa. For us, AFCFTA is a game changer. And we look at it as an opportunity for structural transformation in Africa, because the goods produced in one country can compete in the next country, the neighboring countries, more than international markets. So we can build competitiveness within Africa by trading among ourselves. And then we build a competitive advantage to trade with the rest of the world. So we need to have in place policies and strategies that will help us build capacities here to add value, to transform the commodities we produce. So in our estimates, in our projections, if we embrace AFCFTA as a platform for Africa's structural transformation, value addition, and so on, we can see the benefits in terms of GDP growth in our estimates 20 years down the line. By 2045, Africa's inter-Africa trade can increase to 45% instead of the recent 18 to 21% of total Africa's trade. So more than double, to 45%. If we do that,
then Africa's GDP will increase by an GDP growth rate will increase by about 1.2% per annum. That is a big increase. And then exports increase also by about 245 billion. Imports will increase, of course, by 244 billion. The main sectors that will contribute to this game changing in Africa are agri-food industries. Until recently, Madam, I joined EC about 20 years ago. We're working on the same subject in Addis Ababa. You go to shops in Addis Ababa, supermarkets, you buy yogurt coming from Italy. You buy tomato paste coming from outside of Africa. You buy canned juices coming from Dubai. Can you believe that? It's unbelievable. But now things are changing. So if we do that, agri-food production and trade within Africa will increase by 60%. So you can buy juices, you can buy tomato paste, you can buy, produced in Morocco and Tunisia and so on. So we need to create the value chain that can help us to do this very quickly. Many speakers here talked about this, but the opportunities are there also for services within Africa to increase by 34%, for industry, manufacturing, production of cars. I spoke yesterday about opportunities for connecting Morocco to Zambia and the DRC for the electric cars value chain. And you know what that can do in terms of producing electric cars here using raw material from the rest of Africa and selling them in Europe and America. It will mean a lot. It will increase manufacturing and industrial production by 48% by 2045. So the opportunities are huge for structural transformation of Africa. But for that to happen, individual countries need to have plans and strategies in place to promote value addition, industrialization, and to work, of course, with the rest of the continent to promote regional value chains. Thank you. Thank you, Mr. Al-Hareka. Yes, I agree with you. The opportunities are there, but also the challenges. And yes, we need the plans and the strategies, but we need also the actions. And you cited multiple examples. And what I will propose to you is to take the biotech field as a case study. And now I would like to speak, and we have the opportunity to have with us Adrian Lesa. You are the Strategic Partnership Director of Pandora Science. And I want to have your opinion based on your experience in the biotechnology sector. Can you share with us an example of how sector-specific initiative can serve as a model for broader African integration efforts? Thank you very much, Madam Moderator, and thank you very much to the organizers of this illustrious summit. As His Excellency Mr. Mali mentioned, I'm also one of the people who are attending this summit for the first time, and I really appreciate the opportunity. I was meant to be in another panel initially, so you would find that in the list of interveners in this panel, I don't quite fit the former Minister of Foreign Affairs profile. But I'm really glad that I'm here, and the interventions that have been made, I've been taking very copious notes because I can totally relate. First of all, I want to start by saying that the future is not for our great-grandchildren. I can reassure you that the future is right here. I am a product of African integration. I was born and raised in Cameroon, which is in Central Africa,
And then I went on to study for my PhD in biochemistry in South Africa. So that was a way of integration. And in South Africa, I met with my now husband, who is Mozambican. And then I moved to Mozambique and I lived there for a couple of years where I lectured at a school of medicine. And my students now have already graduated and they are in practice. So integration, both from a language, cultural perspective, movement of people is very, very real in Africa. However, there are gaps. There are gaps. I'm in the biotech sector. I work principally in business development. So I've transitioned from the academic and research field and now working in the commercial sector. And one of the examples, case studies I wanted to bring to the forefront of this discussion is the plan for manufacturing, or the pharmaceutical manufacturing plan for Africa, which is being spearheaded by the African Union, by the agency of the African Union Development Agency, NEPAD. This plan was ratified in 2007 in Accra by the heads of states and government. And unfortunately, it's not quite yet in effect, but I think the principles and what has been laid in plan as a strategy can go a long way and can illustrate how, when the African Union spearheads through its continental leadership and by means of support of the regional economic communities, we can actually foster African development and also just, the goods and services competitiveness, as Mr. Elhiraika was saying, but also development and wellness of the people of Africa. Because we are not just talking about policies, we are also talking about people. We are talking about, you and I. When we talk about biotech, we are looking at things like health systems. Most of us were still around. I think the just ended pandemic of the COVID-19 is still very fresh in our memories. And we can all remember where we were when we were, stranded for tests to get, evaluated whether we could move around, and also for vaccines when it was required that we needed to be vaccinated to be able to access, other places and our loved ones. And the sector of biotech is one of those that contributed heavily to us bypassing this challenge. And a plan like the Pharmaceutical Manufacturing Plan for Africa is set up to enable several of such advances. So with the example of the PMPA, I wanted to state that currently in 2013, the statistics is that Africa's pharmaceutical industry was valued at about $21 billion US. However, we are about 80% reliant on imports. So this poses, security issues, but also fragility to our health care systems. And also we are lacking the benefit of job creation and economic growth by tapping into the potential of this sector. Now, with the PMPA, the goal is to take up that space and to empower local manufacturing in the pharmaceutical sector. And how is this plan set up? We've talked about policy harmonization, but in this specific plan, we are looking at emphasizing the harmonization of regulatory frameworks across the regs. So by standardizing how a new product, a new pharmaceutical product gets taken up into the public health system in South Africa or in Morocco, such that if I produce a product or I register a new product in South Africa, I don't have to duplicate the same efforts in Morocco or in Egypt
to get it admitted into the system. We've talked about regional hubs. If we have to take advantage of regional hubs, we definitely need to harmonize policies around regulatory frameworks. Another example is the infrastructure development that is being advocated by the PMPA. So the PMPA is advocating creation of critical manufacturing facilities so that we can have local production of these pharmaceutical products, and also quality control laboratories, because if we are going to standardize our products according to international standards set maybe by the World Health Organization, we need the infrastructure locally or regionally to be able to establish that. Currently, that is still lacking, but at least it's in the plan. The partnerships also is working on a program like the African Medicines Agency as a hub for all the regional, for all the regulatory authorities on the continent to harmonize their systems, their processes, their policies. And that is something that can be replicated in other sectors. You know, we can enhance our value chains significantly if we can create such structures for infrastructure development. Another very critical one, which I highlighted in the first part of my intervention, is capacity building. We need to build capacity. In my sector, in the biotech sector, one of the critical needs is capacity. And Mr. Kennedy, who is no longer here with us, mentioned about brain drain. We are training students, we are training capacity, but they are being drained out of the continent. We need to find a way to retain the capacity that we're building, but we also need to find a way to tailor the capacity building efforts so that they strategically fit within the agenda that we are creating at the continental level. We need to be training regulatory authorities, and we also need to be supporting local manufacturers so that they can meet the international standards, so that our products, in this case, our pharmaceutical products, can not only serve the continental needs, but also be competitive on the global market. We also need to enable skills transfer and knowledge sharing platforms. And in this case, technology will be very critical to enable that. And last but not least, we need to take advantage of public-private partnerships. There's no way that this will all happen if we are reliant on the public sector, on governments alone. We need to tap into the resources of the private sector, both in networks, but also in financial and technical expertise, such that we can together form partnerships and collaborative endeavors that will promote and fast track the development of Africa. So this was just an example of one such platform that is being driven by at the level of the African Union, but that I can personally attest to how it is going, and maybe something to take on that. Maybe instead of just looking at political bodies to drive and lead the charge for African integration, we should look more at sector-specific programs, because with sector-specific programs, there is common interest already. People speak more or less the same languages. Maybe there are different stakeholders within the ecosystem, but they can more or less go towards the same goal. Mr. Sal spoke about a unifying goal of people and humanity, but also maybe a sector, in this case pharmaceutical, but maybe agriculture or industrial manufacturing. They would more or less have a better way of working together because they have that driving goal that unifies them. Maybe one more example of such a program is the partnerships for African vaccine manufacturing. And I'll just leave you with this very shocking statistic.
I'm sure all of you here were vaccinated while you were kids, multiple times. And we will be shocked to know that less than 1% of the vaccines that are routinely administered in Africa are actually produced in Africa. And the Partnerships for African Vaccine Manufacturing by the Africa CDC is aiming to reduce or to take this up from less than 1% to 60%, and this by the year 2040. I don't know about you, but someone else mentioned that African integration is not just, I want to state it exactly as he said it, it's not just an option, it's a necessity. With such timelines and with such needs and such vital sectors where our lives are at stake, we need to move, and we need to move fast. It can't be for our great-grandchildren. It has to be now. Thank you. Thank you, Adrian, for the beautiful integration example that you are and for sharing your thoughts with us. So, yeah, it was very interesting perspective. And yes, you are absolutely right. And when it comes to vaccine, we have seen the effort that are deployed by the Kingdom of Morocco in order to be sustainable, self-sustainable. But also we saw the role that was played by Morocco during the pandemic, being a real team player and trying to play the role that we think it is ours. And on another subject, yes, about the private sector playing its role, you know, recently we enacted in Morocco a new investment treaty. And one of the goals of this investment treaty is to move from actually what we have 2/3 for the public sector, 1/3 private sector, toward 2/3 private sector and 1/3 public sector. So yes, action has been taken in my country and hopefully in the whole continent. Thank you. Pretty much. So now we will go to Mr. Oron Kotoba Bankale. You are the CEO of Nigeria Climate Innovation Center. And yesterday you spoke about everything green. I don't know if you will be in the same mood today, but I see that you are wearing again a very beautiful suit that suits you very well, like yesterday. So maybe you will share your thoughts with us regarding infrastructure and the role that can be played, maybe your own perspective, please. Thank you very much, Madam Moderator. It's quite a pleasure to be here now, and I want to stand on all existing protocols. So I think that one of the things that we're missing out in this conversation for regional or continental integration is the role of private sector. Private sector can fast track any economic connection and integration as quick as possible. One example I will give is Optiize. Is a flight, an airline in Nigeria. When travels, across West Africa was sort of a bit challenging, Optiize stepped in. I mean, there were a lot of conversation about whether they are capable or they are not capable. But the point is, we should not compare ourselves with any other union. We can take things, no matter how basic and how frugal it will be, but we have to create a system within us to be able to trade efficiently. And when Optiize stepped in, a lot of things changed when it comes to transportation around from Nigeria to Togo to Benin to Cote d'Ivoire, all the way down to Senegal. And that's just one company. Now, if everyone in every country supports their private sector, regardless of who leads the private sector or not, but if you look at indigenous private sector businesses or the billionaires of businesses in your country and create a system for them to be able to trade efficiently, private sector will always know themselves faster than how governments can have conversation. And if private sector continues to push for this engagement by showing detailed workings, right, it makes it easier for us to be able to fast track some of the conversations that we need to fast track. And another perspective, again, that I like to share is that from our country, Nigeria, we have seen regional integration as a very strong component of our growth. And for every time people wonder why we don't want to be involved with altercations and conflicts and co, is because we think that a safe country where there is no conflict, you can thrive faster
than having to join and be part of conflict. So we rather have dialogues and see how we can strengthen the thinking of every component and everyone who is, who is trading together, so that we can have, a more inclusive region. And we try to do that with all of our neighbors, with the different activities that we do, from the diplomatic scene. One of the things, again, that we've seen that infrastructure is very important is how we build, road connections and rail connections. And the reasons for these things is because we know that in Nigeria, we're a bunch of entrepreneurship, and entrepreneurial people. We are always looking for the next business, in one way or the other. But again, there are so many things other countries can equally learn from us. And again, it's not until we go to the EU or go to the US or global north, I really get confused about that global north and south thing. But it's not until we go out of Africa to learn before we understand how to trade in Africa. There are many times we've seen businesses and other countries try to go to some European countries who don't have any significant relationship, not in any way, in terms of dynamism, in terms of youth, in terms of culture, in terms of behavioral pattern. And then we're asking for technical assistance or support to learn how they were able to build their economy. It wouldn't fly that way. If we've got countries within Africa that has achieved, no matter how small it might be, regardless of what the media calls that country, then we should be able to learn from how that country has done. So for us, what we've done is that we have taken the evangelism of entrepreneurship as a foreign policy to almost every corner of Africa, as where we can find. In my own small corner, what I've seen is that when I engage with my Francophone brothers and sisters, I got to realize that there's little known around climate finance or green finance, as the case may be. But now, how do we create a system with you to enable you access all the multiple, sustainable finance and, even infrastructure finance that we can find within the world? And it all boils down to creating programs that is devoid of government, right? And creating programs that enable private sector to be able to thrive. Because if private sector thrives faster, then it's very important. Now, I have a few friends from Chad who are coming over to Nigeria. Why? Because they want to understand how have we pushed the growth of renewable energy and basic solar technology within this country. And it's because there's an agency in Nigeria called Rural Electrification Agency. And the essence of the REA is to make sure that underserved community, unreached communities are able to have access to electricity. Now, basic power connections involves heavy infrastructure. But how can we solve this? We can leverage on the lean model of solar technology. And that, again, has seen a rise in the use of solar technology in Nigeria by approximately 30%. And so if that is becoming one of the largest markets within Nigeria, now even the national grid is now understanding that we need to find additional component to make sure that we can build a stronger power source for the country. And our colleagues in Chad realized that instead of going all the way to France, which again, thank you to Kennedy for sharing some of these points, it's easier to just take a drive to Nigeria and then, be able to learn from almost anyone else who is doing anything. And as well, one of the things they told us is that it is easier for them to export or import from Nigeria than to import from anywhere else in the world. But that's regional integration. And one of the things that we love about how Nigeria is leading, some of this regional integration is the launch of PAPs. There's something called PAPs, right? Payment, I think automated payment, for regional introduction. It is being pushed by Afri-Exim. And we think that what PAPs can do is it can do a better work than SWIFT. Every time we want to travel or pay funds across Africa, we have to rely on SWIFT. Or we want to go, we want to travel and do business with people outside Africa, we have to rely on SWIFT. But with PAPs, if other countries adopt PAPs, then it makes it easier for each and every one of us to be able to trade in our different currency, regardless of who we are trading with. We don't even know what the exchange of currency is between, some of our countries. We have to rely on dollar first before we come back, to the local currency. But if we look at economic integration from the perspective of private sector, I think that we have a potential of building capacity for African businesses. We have the potential of having government to catch up. Many times often government don't have to lead.
sometimes government just have to react. And if government allow private sector to fly, then you can learn where the pitfalls are. You can learn how it is for us to be able to drive a more, regional integrated economy. For us in Nigeria, we see that having a more integrated economy can build market access. And market access, not just from one side, market access from both sides. And when there's market access, there's job creation. When there's job creation, many of our youths can have their time for something else. And because we can't integrate some of these possibilities, then we have challenges within it. These are just practical systems, right? The policies are very, very important, but if we keep waiting for this policy without, what's that word? We use a word in Nigeria called ginger, which is to motivate. If we don't ginger private sector to be able to take active steps to do more trade with people at their different, regions, then some of these policies might look like a joke. And so while the diplomats and the government officials and the pseudo-diplomats are having conversations on how to build stronger regional integration policies, we can equally fall back to see how many of our people are doing business across and have a conversation. It is always good to have the private sector within the room. So what my own perspective is that if we can facilitate the adoption of PAPs, right, then we can make it easier for each and every one of us to be able to trade easily. And from the aspect of ECOWAS, we have seen that movement of people also within the ECOWAS region is a lot easier, right? You have friends and colleagues living in each other's country for a certain period of time, trying to learn, trying to build relationships. And if we make that possible by, regional economic, councils or systems, then it makes it easier for ECOWAS to be able to engage with SADC. It makes it easier for ECOWAS to, to be able to engage with other regional regional economic systems. My own point here is, if we strengthen the arms of our private sector, then we have a possibility of making this conversation that looks very hard to be something very, very simple. And we think that with the size of funds that we have in multiple sides of the world, right, targeting Africa as an investment destination, if we don't show that we're working within ourselves, then it might be hard for many of us to be able to access a larger market. Nigeria is one of the biggest, if not the biggest economy, within, populous economy in Africa. And so I keep saying it, whether with pride or whether not with pride, that we're a bunch of people that consume a lot. We consume everything. So no matter what it is that you're looking for, and we are very certain that we cannot produce everything. So we're always looking for those who are ready to partner with us to make some things very, very efficient. So let me give you an example. In Lagos State, waste is a big problem. Not because the Lagos Waste Management Authority is not capable, but because there are just too many people in Lagos, right? There are too many people in Lagos, over 25 million people in Lagos. And when what Loma did, which is the Waste Management Authority, they got an engagement with Josprong in Ghana. And they saw that Josprong is doing a very fantastic job in municipal solid waste management. And they invited Josprong, come to Nigeria, come to Lagos. Let's see how we can work together. Josprong, as a businessman, saw this as a very big business opportunity and is willing to commit, part of his infrastructure, finance as well, to work with private sector in Lagos to be able to solve waste management problem. The local businesses were a bit furious, but the question still demands, do you have the capacity? If you had all those capacity, then you should have done this 10 or 20 years ago. But what this opens up for the local business players again is, that means that they have a better system for them to be able to channel all the multiple weights that they partner with Lagos State to collect. That's just one business and one state. And so if you imagine that if you can thrive or pick a system where your businesses can connect with other businesses within your region first, then it can make it easier for us to be able to connect with all the other continents as it should be. And I still remain on that fact that if we make money transfer or payments easier across Africa, right, then this integration that we're talking about will be able to fly faster than we will think. I rest my case. Thank you. Very good case. Very good case. Thank you. Thank you for your thoughts. And without further ado, I will move to your neighbor, Mr. Jibril Far.
You are the director of JICA Partners. And again, quickly, we are reaching to the end of this session. How can countries reconcile their national priorities with the ambition of achieving successful regional integration? Thank you so much, and it's been an honor sitting here and listening to experienced and distinguished professionals. When you read the treaties in Africa, you are sometimes even moved emotionally about how it describes our national interests as being interlinked with the continental. So the documents, the ones that work well, the treaties, and the ones that are struggling, all capture this. It then leaves the question, why do we then even have to have the discussion? Because there's a big gap between policy and practice. In fact, I am fond of challenging governments and multilaterals with a cheeky accusation that they tend to be over-principled and underperforming. More emphasis, in my view, needs to focus on the performance. So on integration in Africa, since we would eloquently write how well this is good for us, why is the gap there? It's because there are some unstated fears that are never seriously confronted and addressed. Take the movement of people. The countries that are hesitant to allow Africans come, other Africans come, they fear that those Africans will come and overstay, and when they overstay, they will take jobs. That's the biggest fear. There's some other fear that they will marry all the beautiful women and cause security threats, but those are minor ones. The big ones is that they would come and take their jobs. That's the biggest one. It is not true at all. The countries, the beautiful country of Seychelles, the smiling republic of the Gambia, where I am from, the country of Benin, and in more recent times, Rwanda, have 100% policy. If you carry an African passport, they don't give you a visa on arrival. There's no visa. So earlier this week, the annual survey of visas was published, and these 4 countries are still the 4 countries that do this 100%. Now, Seychelles is wonderful. Is it overrun by hungry Africans going there to marry all the women and take all the jobs? No. People will not do that. It's a fallacy. So it needs to be addressed seriously by policymakers and advocates. Then you come to the jobs. This country, Morocco, and many other countries where have significant migrant communities, Africans, they are busy working, if they are allowed, in sectors to the extent that everybody knows. In this particular sector, if you want to sort it out, you go there. In Gambia, during the fishing industry, you have the Senegalese who manage it. Actually, I'll give you another example. Gambian football, a few years ago, we had the pleasure of beating Guinea in the football tournament. And then we're busy celebrating. And then the elders were saying to people, you have to temper the celebration, because if you anger these Guineans, you will not eat bread, because they've captured the bakery market. And that is a good thing. You know what? When they leave, the Gambians were not doing the bakery. So they haven't come and taken jobs. They've created jobs for themselves and for others. In economics, there's what's called the lump of labor fallacy. So this fear that if you have many workers coming into the economy, then they will share out the job, it's more competitive. No, what happens, it's like a big cake and a small cake. You have a small share, you have a big share of a very small cake, or you have a small share of a big cake. When labor comes, migrant comes, the economy becomes bigger. That is fact. And we don't push that enough.
So these are the underlying unstated things that create, that partly, not totally, that partly create the gap between the beautiful language that we capture in our treaties and the reality, sometimes appalling reality, where Africans are forced not being allowed to come, or when they come, they're treated badly. If you are Belgian and carry a Belgian passport and you have a meeting in Berlin, you virtually walk in at the airport. You would go through more checks and security entering the commercial building than being checked by border authorities. And when you arrive, you would politely shake their hand and sit down. Me, an African with a Gambian passport, if I want to go to some countries, they would ask me to take 2 days of my time to look for a visa. They'll charge me $50 to $100. When I arrive and I go to the meeting, we will hug each other and call each other brother and sister. What's going on here? There's some lack of seriousness in here. And it comes about the action. And some countries, I've spoken to them, and I've even recently heard the Prime Minister of Senegal mention that with this visa bid, we believe in reciprocity. So if Morocco is not allowing me, then I won't. Again, we challenge government and say, that is nonsense. If we say we're brothers and sisters, I open my door even if you close yours. In time, I would show that it has been good for me and for everybody that my door is open. And right now, it is 4 countries in Africa that are doing it. That's Gambia, Seychelles, Rwanda, and Benin. There are another 20-something that are doing reasonably well in that they say, we'll give you a visa on arrival. But the idea of these underlying fears need to be addressed. A final point on why it is important to address this soft point. It is well established in scientific psychology that human beings behave like that. There's always an inside and outside group. We cannot help ourselves. Wherever we are, we define ourselves the inside and the outside. And the so-called foreigner is effectively the quintessential outsider. And what happens with that outsider? It happens within our friendship groups. Within our groups, our friends, there's a person or some people where things are going wrong within us, we would first point to that person as the outsider. So this is what happens as a psychology in countries. All the ills of society, that muggings in the streets, stealing is increased. They said, the first person you target is the outsider, the migrant. And if you don't have migrants, then you would find amongst yourselves who to point as an outsider. So it's part of human nature, and it needs to be addressed, as it were. And one of the ways to address it, and my brother here, I call him my brother because I carry an ECOWAS passport. If I'm coming to Nigeria, he would not ask me a visa or waste my time for 2 days. Yeah, I walk in. Yeah, and Gambians have done no harm to Nigeria by walking in. And you guys have done no harm to Gambians by coming in. In fact, you've brought your beautiful banks, and you've transformed banking in most of Africa. And some of these days, we forget how bad banking was in Africa many years ago. Thanks to the Nigerian banks and to an extent the Kenyan banks in creating that revolution. And that's an example. 2 particular areas government should focus on doing. And this is thing that they can wake up today and do it. They don't need any policy. They just need seriousness. Mobile phone tariffs. Mobile phone tariffs. Why can't several countries just use the same tariff? If you say we are losing money, you do what, because in Britain we've exited, but we are making arrangements in countries whereby we come and we just pay a nominal fee for the day. In this case, you pay £1 or £2, and then you use all your national tariff provisions. That's one. You've mentioned the mobile money. So for me, this discussion of the echo and singular currency, that is so complicated, I don't believe our leaders would give it to us. But I'm saying they don't need to. Because if you improve interoperability of mobile money,
then you don't even need a single currency, because the currency, you're doing everything on mobile. My mobile money in Gambia, I can use it in Morocco, I can use it everywhere, and I would settle my bills that way. Thank you so much. Thank you, Doctor. That's some food for thought and hopefully some action to be taken very, very quickly. Thank you. Sans transition aucune, et en fait, Docteur Djibril, il me tend bien la perche pour interpeller un autre docteur en la personne de Sarah Boukri, qui est consultante en relations internationales et experte en immigration. On en a parlé beaucoup autour de cette table, de l'importance de l'humain, de sa valorisation, de l'éducation, de l'abolissement des frontières et des taxes. Alors, justement, je voudrais qu'on puisse un petit peu profiter de votre expérience en la matière et vous interpeller. Qu'en est-il de l'humain et des compétences africaines? Kennedy, plutôt, il a parlé du brain drain, de la fuite de nos cerveaux. Pouvons-nous faire un bref état des lieux et de la situation et peut-être avoir quelques recommandations? Merci beaucoup. Merci beaucoup de me donner la parole sur ce sujet qui me tient vraiment à cœur. J'ai travaillé beaucoup sur la question de la migration et c'est vraiment un sujet, on va dire, j'en ai fait un peu ma passion. Donc, comme vous l'avez dit, M. Kennedy a évoqué l'importance de la diaspora et sa contribution. M. Fall aussi a parlé des apports positifs de la migration. Et je les rejoins complètement, et même beaucoup des intervenants ont parlé de la dimension humaine et de son importance dans le cadre de l'intégration africaine. Et je les rejoins complètement puisque sans les femmes et les hommes qui bâtissent ce continent et qui portent son savoir-faire, son savoir, à mon sens, il n'y aura ni prospérité ni cohésion. Monsieur Fall l'a bien précisé, nous autres Africains, nous critiquons un peu toutes les dispositions et les restrictions qui sont mises en place par les Européens et qui rendent difficile l'accès au territoire européen. Mais en Afrique, quand même, nous pouvons faire le triste constat que les frontières restent quand même perméables et qu'elles ne permettent pas une libre circulation des Africains au sein de leur continent. Mais je tiens à préciser quelque chose quand même. Il ne s'agit pas de défendre une ouverture irréfléchie et totale des frontières. À ce stade, ce n'est pas possible et ce ne sera pas très très bénéfique pour le continent africain maintenant. Mais le faire de manière progressive, à mon sens, est la solution. Nous pouvons commencer par exemple par faciliter la circulation des entrepreneurs, des travailleurs africains. Alors, il y a eu des initiatives dans ce sens. Il y a eu, si je peux parler, du protocole sur la libre circulation des personnes, mais à ce jour, seulement un faible nombre de pays ont ratifié ce protocole. Donc, les préoccupations sécuritaires, il y a d'autres types de préoccupations, la crainte de pression migratoire, les priorités nationales, etc., l'emportent souvent sur l'engagement régional. Et puis, ça entrave directement l'un des piliers essentiels, si je peux dire, de la ZLECAf, qui est celui de permettre aux compétences africaines de circuler et de contribuer au développement du continent. Maintenant, il ne suffit pas, si je peux dire, d'ouvrir les frontières. Il faut vraiment, là, on va parler plutôt d'une question importante, qui est la mise en place d'une gouvernance migratoire africaine. Et ça, c'est très important pour que ça ne soit pas fait de manière un peu anarchique, si je peux dire, parce qu'aujourd'hui, d'accord, on va ouvrir les frontières pour les travailleurs, pour les entrepreneurs africains. Mais il y a une question primordiale qui se pose, c'est la question de la reconnaissance des compétences et des qualifications. C'est vraiment une question très très sensible. Moi, j'ai eu l'occasion de gérer un programme avec la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, et ce programme-là concernait justement un des objectifs de ce programme, c'était de soutenir les pays africains à mettre en place des mécanismes qui permettent de reconnaître les compétences et les qualifications des migrants africains en Afrique. Et ce n'est pas un sujet facile parce que
Bon, ça passe par le côté légal, ça passe par la mentalité aussi. Il y a plein de choses qui entravent la mise en place de ce mécanisme-là. Si je peux prendre par exemple le cas du Maroc, on a travaillé sur cette question avec le Maroc, avec le Sénégal aussi, avec la Côte d'Ivoire, avec le Mali, avec l'Afrique du Sud. Et puis chaque cas, je peux vous dire, chaque cas est différent. Chaque cas est un cas d'étude différent. C'est ça la richesse du programme. Et puis c'est la richesse de l'Afrique aussi. Mais cela montre à quel point ces disparités sont quand même très présentes. Si je prends le cas du Maroc, au Maroc par exemple, ce n'est pas une question, si je mets 36 000 guillemets autour de ce terme-là, ce n'est pas une question de discrimination. C'est au Maroc par exemple, tout diplôme étranger qui soit porté par un Marocain ou par un étranger doit passer par une procédure de reconnaissance de diplôme. Donc ce n'est pas spécifique aux étrangers, c'est vraiment, ça concerne les diplômes étrangers, même quand ça concerne des Marocains. Dans d'autres pays, c'est différent. Mais bon, c'est une question qui est quand même très très importante, la reconnaissance des compétences et des qualifications, parce que si on regarde les chiffres, alors je prends les chiffres de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, c'est des chiffres récents de 2023, près de 40 millions de migrants intra-africains ne bénéficient toujours pas de mécanismes qui reconnaissent leurs qualifications professionnelles. Alors, 40 millions, c'est quand même énorme. D'après l'Organisation internationale du travail, et c'est un chiffre de 2022, 85% des travailleurs migrants en Afrique subsaharienne sont confinés dans l'informalité, souvent sous-employés par rapport à leurs compétences réelles. C'est un véritable gâchis pour notre continent. Vraiment, à cause d'une question de reconnaissance de qualification, on va voir, et on en a besoin, il y a des pays qui ont besoin de compétences dans des secteurs bien déterminés. Et malheureusement, on va laisser ces compétences-là s'expatrier ailleurs, aller apporter leur savoir-faire ailleurs et leur savoir ailleurs, et nous priver, nous autres Africains, de ces compétences-là. Alors, il faut rajouter à cela les disparités qui existent entre les communautés économiques régionales. Par exemple, la CEDEAO a des avancées concrètes sur la libre circulation. Ces progrès contrastent fortement avec des blocages observés dans d'autres régions, comme dans la SADC par exemple. Et puis, j'ai envie de dire que ce problème n'est pas seulement humain. Il est aussi structurel. Il y a un manque d'infrastructures modernes, physiques, numériques. Aujourd'hui encore, les visas de travail ou de résidence prennent des mois à être délivrés, alors qu'on peut mettre en place des procédures digitales, etc., qui aujourd'hui sont à la portée, qui ne sont plus si compliquées à mettre en place pour faire accélérer tout ça. Alors, vous avez évoqué aussi la question, les recommandations, et j'ai envie d'en faire quelques-unes. Il faut vraiment que l'Union africaine se saisisse de cette question-là et joue un rôle beaucoup plus actif dans ce domaine. Nous avons besoin aujourd'hui en Afrique d'un cadre panafricain harmonisé pour reconnaître les compétences des travailleurs migrants. Nous pouvons nous inspirer du système européen qui a permis de créer quand même un espace de reconnaissance mutuelle des qualifications. Cette question ne se pose plus. Et puis l'UA dispose d'outils sur lesquels elle peut s'appuyer. Aujourd'hui, par exemple, on a un observatoire africain des migrations qui est basé à Rabat, qui peut produire des données solides, qui peut anticiper les besoins en main-d'œuvre et identifier les secteurs par lesquels on peut commencer. Parce qu'il faut bien commencer quelque part, voilà. On ne peut pas se dire non, c'est compliqué, c'est trop, on ne va pas le faire. Il faut commencer. Et puis petit à petit, ça va venir. Peut-être à un moment donné, on va décider de reculer. Peut-être à un moment donné, on va décider de stopper, de réguler, de modifier, de réformer. Mais il faut quand même commencer par ça. Et puis, j'ai envie de parler aussi d'un visa professionnel panafricain. Je pense que ça serait une révolution pour faciliter la mobilité des travailleurs qualifiés, des entrepreneurs. On peut imaginer un médecin congolais qui peut facilement exercer en Côte d'Ivoire, un ingénieur égyptien qui peut développer des projets au Ghana, etc., etc. Et puis, dans cette même logique, on peut aussi envisager des corridors de migration intra-africains. Des corridors, en effet, peuvent être établis dans des régions clés qui relient les zones où les compétences sont abondantes à celles qui manquent
où les compétences vraiment manquent, et cela favoriserait une migration circulaire où les travailleurs pourraient revenir dans leur pays d'origine après avoir acquis de l'expérience, de l'expertise, etc., dans d'autres pays. Et puis, il faut renforcer les infrastructures, mais pas seulement les routes et les ports, mais aussi investir dans des systèmes digitaux qui fluidifient les formalités administratives aux frontières. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut profiter de nouvelles technologies pour cela. Tout maintenant est accessible. Donc, je pense que j'arrive un peu à la fin des recommandations. Donc une intégration, pour conclure, j'ai envie de dire qu'une intégration humaine, ciblée, progressive et stratégique est non seulement souhaitable aujourd'hui, elle est indispensable pour faire réussir ce grand projet continental. Et puis, il faut le dire haut et fort, l'intégration africaine n'aura pas de sens. Elle n'aura de sens que si elle place les Africains au centre de ses priorités. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez absolument raison de le rappeler. L'humain, il est au centre de toute stratégie et cette Union africaine n'aboutirait pas si on ne prend pas les actions nécessaires, mais au centre de ces actions, c'est l'humain. C'est l'humain la priorité, c'est l'humain l'exécutant de ces stratégies et c'est l'humain la finalité. Merci beaucoup, docteur, pour votre éclairage. Sans tarder, je passe, peut-être pas à votre voisin de table, mais 2 sièges plus loin, à Monsieur Blaise Mbachi, qui est le Managing Director de Bideo DRC. Et je voudrais, de l'humain, revenir un petit peu à l'infrastructure et avoir votre éclairage par rapport à ce point. Merci, madame, pour la parole. C'est toujours très difficile de parler dans les derniers puisque beaucoup de choses ont déjà été dites. L'avantage, c'est que je ne serai pas très long du coup. Mais je pense qu'il ne faut pas dissocier les deux. L'intégration africaine a comme finalité le développement des Africains. C'est le développement économique, c'est le développement social. Donc les deux problématiques sont absolument liées. Alors, en ce qui concerne les infrastructures, c'est clair que elles sont le moyen d'arriver à une intégration réussie. Il y a un prisme économique évident entre production des biens et des services, infrastructures et les échanges. C'est parce qu'il y a des infrastructures que la production va pouvoir être véhiculée et arriver aux échanges que nous recherchons. Et en cela, la construction des infrastructures, autant routières, ferroviaires, technologiques, sont essentielles. J'ai beaucoup apprécié l'intervention du Premier ministre qui a évoqué le projet PIDA, qui est le programme pour le développement des infrastructures en Afrique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 16 000 kilomètres de routes, 4 000 kilomètres de voies ferroviaires, 17 pays connectés par fibre optique, 700 mégawatts de production électrique. Je pense que ce sont des indicateurs très positifs et c'est ce genre de programme qui doivent servir d'exemple et qui doivent sans doute être déclinés au niveau des espaces sous-régionaux, puisque c'est un programme de l'Union africaine, mais je pense que les communautés économiques régionales dans leur ensemble ont intérêt à s'inspirer de ce type de programmes, qui sont des programmes concrets, à l'impact visible et qui sont surtout mesurables. Et donc, à travers ce type de projet, on peut voir dans quelle mesure l'intégration avance. Il y a d'ailleurs des indices d'intégration économiques qui sont produits par l'Union africaine, et ce type de programme à impact mesurable pourrait également faire avancer les indicateurs d'intégration. Alors, les infrastructures, comme moyen d'arriver aux échanges, posent également la question de la formation des ingénieurs africains. Aujourd'hui, selon certaines statistiques en vigueur,
l'Afrique subsaharienne produit à peu près annuellement 40 000 ingénieurs. C'est 2 fois moins que la France, qui elle-même estime qu'elle est en retard par rapport à la Chine et à la Russie, qui produit entre 5 et 10 fois plus d'ingénieurs que la France. Donc, si on veut arriver à des infrastructures africaines suffisamment répandues et suffisamment larges, il faut qu'on s'assure de la technicité des opérateurs africains dans ces matières-là. Et donc, un grand effort doit être fait aussi au niveau de l'Union africaine pour renforcer ces formations techniques, pour renforcer les formations en matière d'analyse de données, pour améliorer les formations en matière d'intelligence artificielle, puisque l'avenir des infrastructures passe par là également. L'infrastructure pose les infrastructures au-delà de la problématique de la formation des ingénieurs, ça pose aussi, on l'a dit de toute façon, la problématique du financement, parce qu'il faut financer ces infrastructures. Et là, je pense que ça doit être aussi une des responsabilités de l'Union africaine, de travailler sur l'intégration des marchés financiers africains. On doit aller vers une plus grande, sans doute, convergence de nos bourses pour que les États africains aient la capacité de lever des financements, mais aussi pour qu'on trouve des mécanismes innovants pour mutualiser ces dettes-là. Puisque quand on voit des projets comme la ZLECAf, ça concerne une 50aine de pays. Et donc, on peut se dire qu'on peut essayer de trouver un financement plus global qui peut se faire au niveau africain. Donc, l'intégration des bourses, l'intégration des marchés financiers et la capacité de mutualiser les dettes entre pays africains doivent également être des pistes de réflexion si on va avoir des infrastructures qui nous permettent vraiment de réaliser l'intégration dont on rêve tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Last but not least, nous avons avec nous professeur Nabil Adel. Vous êtes professeur à l'ESCA et vous êtes aussi directeur du groupe de recherche en géopolitique et géoéconomique. Ce que je vous propose peut-être, c'est de tracer un tableau d'ensemble de tout ce qui a été dit, les recommandations, les perspectives d'avenir pour ne pas attendre nos petits-enfants. Merci. Merci, Madame la modératrice. Alors, je ne serai pas très lent, je prendrai juste 2 ou 3 heures pour développer mon propos. Alors, effectivement, tout a été extrêmement riche. Moi, je voudrais juste, comme l'a recommandé Madame la Présidente, faire une petite synthèse. Mais avant tout cela, le sens économique d'une ZLECAf. Traditionnellement, et ça fait partie des choses que nous faisons un peu mal en Afrique, c'est qu'on met toujours la charrue avant les bœufs. Les zones de libre-échange suivent toujours un mouvement où le commerce intra-régional entre pays se développe à un point où ça rend nécessaire des accords de libre-échange. Aujourd'hui, l'Afrique est l'une des zones les moins intégrées au monde. Et donc, du coup, même d'un point de vue conceptuel, l'idée même d'une zone de libre-échange n'a pas beaucoup de sens, puisque tous nos pays, quand ils veulent faire leur commerce extérieur, et des exemples ont été donnés tout à l'heure, ils regardent ailleurs. Ils ne regardent pas à côté, ils regardent ailleurs, sachant que d'un point de vue purement économique, la géographie dictant, il faut d'abord qu'on commence à faire du commerce entre nous. Donc, tant qu'on n'a pas fait de commerce entre nous et qu'on l'a développé à un point qui va dépasser les 30 ou 40% des échanges, tout ce qu'on est en train de faire, ce sont des décisions politiques, mais qui ne vont pas trouver une réalité d'application sur le terrain, puisque les hommes d'affaires vont toujours regarder ailleurs, les commerçants vont toujours regarder ailleurs. Et donc là, le fait de commencer par le politique, avant qu'il y ait une réalité économique qui soutient le mouvement de commerce dans la zone, fait en sorte qu'on peut se retrouver dans 10-15 ans autour des mêmes problèmes, puisqu'on a commencé par acheter la voiture avant de passer le permis. Okay, donc on ne va jamais la conduire, cette voiture. Deuxième élément qui est très important, c'est qu'est-ce qui fait qu'une zone commence à développer du commerce en son sein? C'est ça la question qu'on doit se poser. Alors d'abord, c'est le niveau de production par pays. Plus on produit, plus on échange, mais dans un rayon proche, parce que c'est plus pratique économiquement. Or, nos pays africains ont toujours des problèmes structurels à créer cette production. Nous produisons très peu. Quand on prend l'Afrique, c'est 16%
de la population mondiale, mais 2% de sa production. Ça veut dire que nous sommes un continent qui consomme beaucoup plus que ce qu'il ne produit. Et donc là aussi, tant qu'on n'a pas au moins aligné notre production sur notre population, on va continuer à tourner en rond. Parce que d'abord, il faut régler le problème à l'intérieur des pays avant d'envisager un plus grand espace. Naturellement, le plus grand espace vous ouvre un plus grand marché, mais si vous ne produisez rien à la base, qu'est-ce que vous allez échanger? Et donc ça, c'est un point sur lequel nous autres Africains, nous devons travailler. Troisième élément qui est important, ce sont les infrastructures. Et c'est un point qui revenait assez souvent. Sans infrastructure, on ne peut pas faire de commerce. C'est-à-dire, si aujourd'hui, je veux envoyer de la marchandise de Rabat à Yaoundé, il faut que j'ai soit une ligne d'autoroute directe, soit une ligne ferroviaire directe, soit une ligne aérienne directe. Pourquoi? Parce que ça va réduire mes coûts de production et donc faire en sorte que mon produit va devenir plus compétitif. Excusez-moi. Si on n'a pas ces trois éléments, c'est-à-dire développer un commerce intracontinental important, avoir une production nationale qui justifie qu'on aille chercher des clients dans le continent. Et troisièmement, un niveau d'infrastructure suffisamment mûr, et par infrastructure, j'entends tout. Route, autoroute, aéroport, télécom, digital et autres. Donc, on va avoir un rythme de production intra-régional et un rythme d'échange intra-régional qui est de plus en plus faible. C'est la raison pour laquelle, tant qu'on n'a pas agi sur ces trois leviers, toutes les politiques vont être des politiques qui vont venir émaner de haut, mais qui ne vont pas avoir d'application sur le terrain. Alors, excuse-moi, j'ai suffisamment toussé comme ça, donc je donne la parole à madame la modératrice pour le mot de la fin. Merci beaucoup, professeur. Je pense qu'on a été saboté par votre tous. Elle ne voulait pas que vous partagiez plus de savoir avec nous. Mais bon, on tient à vous garder en vie. Je vous remercie tous pour votre présence aujourd'hui. C'était un plaisir de modérer ce panel et d'apprendre de vous. J'espère avoir l'occasion de vous retrouver l'année prochaine pour une 17e édition. Et avant de terminer, je vous propose qu'on prenne tous une petite photo de groupe pour immortaliser ce moment. Merci.